Okay, so welcome everyone. Just starting with our today's lecture. Okay, in the previous lecture, we have seen the theoretical part of the gantry girder, as well as the theoretical part of the fatigue and the numerical on the fatigue design. Similarly, on the gantry girder, we are going to see a sample numerical. Okay, now remember that gantry girder is a design as well. On that particular design, the questions will be asked only on the calculation of the forces. Okay, whatever the lateral forces are, whatever the longitudinal forces are, or whatever the vertical loads are. Okay, ते जे काही तुमचे loads असणार आहे on the particular gantry girder, that calculation will only be there. Okay, not the design of that particular gantry girder. Okay, design of gantry girder म्हटलं म्हणजे तुम्हाला पूर्ण section design करायचं आहे. You have to check that particular section for the various loads. Okay, whether it is bending or the shear. Okay, and depending upon that the section will be selected. Okay, again त्याच्यात trial and error method होते. Okay, जर तुमचं section जर satisfy होत असेल, in that case you have to, or over satisfy होत असेल, in that case you have to reselect that particular section and consider another section and again calculate the safe load for that particular section. Okay, so in case of the gantry girder, the questions will be asked for calculation of the vertical loads. Okay, जे काही तुमचे vertical loads असेल ते calculate करण्यासाठी, as well as the जे काही तुमचे लॅटरल लोड्स असतील ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला मॅक्सिमम वेळेस क्वेश्चन विचारणार व्हर्टिकल लोड्स अँड द लॅटरल लोड्स. इव्हन फॉर द लॉन्जिट्युडनल लोड्स कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला विचारण्यात येऊ शकते. बट इन केस ऑफ द लॉन्जिट्युडनल लोड्स, द कॅल्क्युलेशन, द सेक्शन रिक्वायरमेंट्स आर देअर. ओके, जो काही तुमचं सेक्शन आहे फायनलाइज झालेला असायला पाहिजे आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन, वेदर इट इज आय सेक्शन और आय प्लस सी सेक्शन, जो काही सेक्शन तुमचा सिलेक्ट झाला असेल त्यानंतर तुम्ही लॉन्जिट्युडनल जे काही फोर्सेस आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करतो. ओके, बिफोर दॅट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस as you have to take the movement about that particular section. Okay, both vertical loads and the lateral loads can be calculated without using that particular जे काही तुमचं section आहे ते जरी नसला तरी सुद्धा you can calculate the vertical loads as well as the lateral loads. Okay, so in maximum cases the questions will be limited to the calculations of the lateral loads and the vertical loads. Okay, so here the question is there: design a gantry girder to be used in the industrial building carrying an electrically overhead train crane. Okay, traveling crane. Okay, म्हणजेच काय तुमची जी काही क्रेन आहे दिस इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन. ओके, जी काही तुमची ईओटी आहे तुमची, दॅट इज अ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रॅव्हलिंग क्रेन. ओके, the data is given. First is the crane capacity is given, means the load due to that crane, जी काही तुमची particular crane आहे, whatever the load that particular crane is going to lift due to that particular जे काही material lift करणार आहे त्याचं maximum weight will be your 200 kilonewton. Again this will be your vertical loads on that particular section. Next will be your self weight of the self weight of the crane girder excluding the trolley. Okay, now again remember that in case of the calculation of the vertical load जे असतं, तुमचं मॅक्झिमम वेळ जो काही सेल्फ वेट ऑफ द पर्टिक्युलर जो काही गॅन्ट्री गर्डर असेल और द केन गर्डर असेल और द ट्रॉली असेल त्याचं सेल्फ वेट सुद्धा तुम्हाला व्हर्टिकल लोड कॅल्क्युलेशन करताना कन्सिडर करायचं आहे. ओके, कॉज द डेड वेट ऑफ द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर विल बी द self weight of that particular I section or that particular grain or that particular trolley. Okay, so जे काही तुमचे crane girders असतील, for that particular crane girder the dead load or the self weight of that particular crane girder is given as a 200 kilonewton. Okay, the self weight of the trolley is given as a 40 kilonewton. The approximate minimum approach of the crane hook to the gantry girder is given as a 1.2 meter. Means if the particular जे काही तुमचं gantry girder, suppose this is your particular gantry girder and this is your crane. Okay, now this particular crane is going to move in the different direction. Okay, ही जी काही particular crane असेल that will move in the either direction. Okay, so as I said, for the safety, as a safety features, okay, this particular जे काही तुमचा hook असेल that will not just जे काही तुमची गॅन्ट्री जी काही गॅन्ट्री गर्डर असेल त्याच्या एंड पर्यंत तुमचा जो काही पर्टिक्युलर लोड असेल तो येत नाही. दॅट बिटवीन दोज टू पर्टिक्युलर, sorry, in between the crane girder, sorry, in between the gantry girder and the particular hook there is a minimum distance will be there. Okay, that particular distance will not be crossed by that particular hook. जो काही hook आहे तो या डिस्टन्सच्या पुढे काही येणार नाही. That particular distance will be your minimum approach of that particular crane hook to the गॅन्ट्री गर्डर. म्हणजेच काय, जो काही तुमचा गॅन्ट्री गर्डर समजा इथं असा प्रोव्हाइड केलेला असेल तुमचा इथे गॅन्ट्री गर्डर आणि हा जो तुम्हाला हुक असेल सपोज, और दिस इज युअर ट्रॉली. ओके, दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉली will be limited to the distance of the 1.2 meter from the gantry girder. Gantry girder पासून maximum minimum 1.2 मीटर पर्यंतच ती पर्टिक्युलर जी काही ट्रॉली आहे ती येऊ शकते. याच्या पुढे जी काही असेल ती ट्रॉलीची मुवमेंट होत नाही. दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉली विल नॉट बी इम्पॉसिबल फॉर दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉली टू मूव्ह फर्दर. Okay, that is in between the 1.2 meter from that particular gantry girder. Okay, this is
दिस विल बी इम्पॉर्टंट इन कॅल्क्युलेशन्स ऑफ द पर्टिक्युलर लोड्स. जेव्हा आपण लोड कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा आपण समजेल आपण 1.2 मीटर इज व्हाय दॅट पर्टिक्युलर मिनिमम अप्रोच इज इम्पॉर्टंट. ओके, व्हील बेस इज 3.5 मीटर. नाउ अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर. जे काही तुमचं गॅन्ट्री गर्डर आहे ऑन दॅट पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर द क्रेन गर्डर विल बी देअर. ओके, जे काही तुमचे क्रेन गर्डर इन्स्टॉल केलेले असतील दॅट पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर दिस इज जे काही तुमचे क्रेन गर्डर्स असतील. ओके, दिस इज युअर क्रेन गर्डर. ओके, दॅट पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर विल बी अटॅच टू द क्रेन रेल. ओके, जे काही तुमचे पर्टिक्युलर जे काही तुमचे पर्टिक्युलर जे सॉरी the crane girder will be attached to a particular portion and that particular portion will have the wheels. Okay, जे काही तुमचे पर्टिक्युलर पोर्शन असेल त्याला दोन व्हील्स असतील सो दॅट पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर विल मूव्ह इन द लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शन. ओके, हे जे तुमचे दोन मेन क्रेन गर्डर झाले त्याला एक अटॅच केला आपण एक सेक्शन. ओके, आणि त्या सेक्शनला खाली आपण दोन व्हील्स प्रोव्हाइड केले. या दोन व्हील्स मधलं जे काही डिस्टन्स असतील that particular distance is known as your wheelbase. Okay, this is important while calculation of the movement of that particular gantry girder. Okay, जो काही तुमचा gantry girder असेल बिलोचा त्या gantry girder वर जे काही मुवमेंट येणार आहे ती कॅल्क्युलेशन मॅक्सिमम मुवमेंट येणार आहे ती कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी हे तुमचे इम्पॉर्टंट असते. ओके, सो रिमेंबर दॅट द व्हील बेस विल बी युअर डिस्टन्स बिटवीन दिस पर्टिक्युलर टू व्हील्स. ओके, हे जे काही तुमचे दोन व्हील्स आहेत या दोघांमधलं जे काही डिस्टन्स असेल दॅट विल बी युअर that will be your wheel base. Okay, means जर तुम्ही गॅन्ट्री गर्डर सपोज केला, दिस इज युअर सपोज गॅन्ट्री गर्डर अँड दिस इज युअर फर्स्ट रिएक्शन विल बी देअर अँड दिस इज युअर सेकंड रिएक्शन विल बी देअर. असे दोन व्हील्स असतील जे तुम्हाला व्हर्टिकल लोड अप्लाय करतील. अगेन द व्हॅल्यू ऑफ द लोड ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हील विल बी सेम. ओके, जो काही तुमचा टोटल लोड ऑन दिस पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर असेल तो डिवाइड होईल तुमच्या दोन चाकांमध्ये आणि त्यात जे काही तुमचे दोन व्हील्स असतील दॅट विल सपोज हा जो काही असेल दिस इज युअर 50 किलोमीटर दिस इज युअर 50 किलोमीटर असे दोन लोड झाले. ओके, so and this distance between this particular loading will be your whatever wheel basis. So याचा आपण एक प्रॉपरली मुवमेंट करतो की at which location is this particular two loads are subject placed. In that case what will be the maximum bending moment. म्हणजे या दोघांचं जे काही लोकेशन आहे ते आपण फिक्स करतो की जेव्हा maximum bending moment in that particular crane girder will be there. Therefore this wheel base will be important. Okay, just remember that what will be the wheel base. Okay, next will be the center to center distance between the gantry rails. Okay, another center to center distance between the gantry rail and second is center to center distance between the columns. Okay, again एक तुमचा असतो स्पॅन ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर आणि एक असतो तुमचा जे काही दोन गॅन्ट्री रेल्स त्याच्यामधलं डिस्टन्स. ओके, स्पॅन ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर विल बी in this particular case the span of the gantry girder or the distance between the two gantry rails म्हणू आपण सर्वात आधी the distance between the two gantry rails will be this particular distance. ही एक तुमची गॅन्ट्री रेल झाली, ही तुमची दुसरी गॅन्ट्री रेल झाली. या दोघांमधलं जे काही डिस्टन्स असेल the distance between both of these will be your distance between the gantry rails. Okay, this will be your distance between the gantry rails. Okay, whereas the distance or the span of the particular gantry girder will be distance between these two columns. Okay, जी काही तुमची गॅन्ट्री गर्डर असेल दिस विल बी लाईक दिस. ओके, अशी एक गॅन्ट्री गर्डर आहे तुमचा सेकंड गॅन्ट्री गर्डर हा तुमचा थर्ड गॅन्ट्री गर्डर असे तुमचे नंबर ऑफ गॅन्ट्री गर्डर्स आहे अँड इच गॅन्ट्री गर्डर विल बी सपोर्टेड ऍट द पर्टिक्युलर बेस. ओके, जे काही तुमचे इच गॅन्ट्री गर्डर इज सपोर्टेड ऍट द बेस. ओके, जे काही तुमचे कॉलम्स असतील ऍट द एंड तुम्हाला कॉलम्सने सपोर्ट केलेला आहे. ओके, अँड दिस पर्टिक्युलर इच गॅन्ट्री गर्डर इज सिम्पली सपोर्टेड आहे सो दॅट इट विल बी अ फेल सेन्स. मीन्स जर तुमचा एक गॅन्ट्री गर्डर जर फेल झाला तर याच्या पुढचे जे काही गॅन्ट्री गर्डर असतील ते प्रॉपरली वर्क करतील. ओके, सो इन केस ऑफ द कॅल्क्युलेशन ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर जेव्हा तुम्ही गॅन्ट्री गर्डरवरची जेव्हा मुवमेंट करणार तेव्हा तुम्हाला दिस पर्टिक्युलर हा जो काही बीम आहे समजा असा तुम्ही बीम सपोर्ट कन्सिडर करणार. Means this is your simply supported beam and this span of that particular beam section will be your span of the particular gantry girder or also known as the column distance between the two columns of that particular gantry girder. Okay, whereas while calculation of the other जे काही तुमचे रिएक्शन असतील जेव्हा तुम्हाला याचा सुद्धा लोड तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो द डिस्टन्स बिटवीन द टू गॅन्ट्री रेल्स विल बी युअर डिस्टन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर. ह्या दोन जे काही तुमची क्रेन गर्डर असेल किंवा जे काही तुमचा क्रेन गर्डर असेल त्याचं जे काही डिस्टन्स असेल किंवा क्रॅब गर्डर जो काही असेल व्हॉट एव्हर द लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रॅब गर्डर ऑर द क्रेन गर्डर इज दॅट विल बी युअर डिस्टन्स बिटवीन द टू गॅन्ट्री रेल्स. ओके, सो दोघांचं डिफरन्शिएट लक्षात घ्या. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस जो काही तुमचा डिस्टन्स बिटवीन द टू जे काही रेल्स असतील गॅन्ट्री रेल्स असतील किंवा द
length of that particular crane girder will be greater than the span of the particular gantry girder. Gantry girder जो काही span असेल that will be higher than the span of the particular crane girder. Crane girder सुद्धा spans of the crane girder म्हणू शकतो किंवा length of the crane girder किंवा distance between the two crane rails सुद्धा आपण म्हणू शकतो. Okay, gantry rails सुद्धा म्हणू शकतो. Just remember the difference between this particular span and this particular span. ह्या दोघांमधला distance जो आहे जो काही difference आहे तो समजून घ्या. Okay, so here the distance between the two rails are given. Okay, whatever that distance is. Okay, so here the center to center distance between the gantry rails are given as a 16 meter, whereas the center to center distance between the columns, that is the span of the gantry girder, is given as the 80 meter. Means that समजा हा जर तुमचा particular section असेल, in that case this distance is your 18 meter. 18 किंवा 16 जे काही असेल. ओके, 18 मीटर. ओके, अँड द डिस्टन्स बिटवीन दिस पर्टिक्युलर टू ग्रेन्स, ओके, जे काही तुमचे डिस्टन्स बिटवीन टू कॉलम्स ऑर द स्पॅन ऑफ द पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर इज इक्वल्स टू 8 मीटर. ओके, दिस इज युअर पर्टिक्युलर नॉमेनक्लेचर. ओके, हे जे काही तुमचं 8 मीटर किंवा दिस इज युअर 8 मीटर. ओके, दॅट्स युअर स्पॅन अँड दिस इज युअर डिस्टन्स बिटवीन द टू कॉलम्स. ओके, दोघांमध्ये कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. इट विल बी 16 मीटर आहे. ओके, द स्पॅन ऑफ द distance between the two gantry rails are 16 meter. Okay, so the self weight of the rail section is also given. Okay, so तुमचा पर्टिक्युलर रेल सेक्शन आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत. ओके, गॅन्ट्री गर्डर वरती आपण रेल सेक्शन प्रोव्हाइड करतो. ओके, वी नो दॅट इन केस ऑफ द ओके, जो काही तुमचा हा समजा जर आपला गॅन्ट्री गर्डर असेल याच्यावरती आपण रेल सेक्शन प्रोव्हाइड करतो, सो दॅट जे काही तुमची पर्टिक्युलर जे काही तुमचा क्रेन गर्डर असेल त्याचे जे काही व्हील्स असतील त्याला सपोर्ट बनून, सो दॅट द मुवमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर विल बी इन द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन. त्याच्यासाठी आपण जो काही तुमचा आय सेक्शन जो काही आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत त्याच्यावरती आपण एक रेल सेक्शन प्रोव्हाइड करतो. ओके, सो डेड लोड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रेल सेक्शन शुड बी कन्सिडर. ओके, जो काही तुमचा आय सेक्शन असेल त्याच्यावरती आपण एक रेल सेक्शन प्रोव्हाइड करतो, सो दॅट द मुवमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जो काही तुमचा क्रेन गर्डर असेल याचे जे काही व्हील्स असतील ते त्याच्यावरती सपोर्ट केले जातात, सो दॅट द मुवमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गर्डर विल बी देअर. डायरेक्टली आय वरती आपण प्लेस करू शकत नाही, देअरफॉर ऍट द टॉप ऑफ दॅट आपण एक रेल सेक्शन प्रोव्हाइड करतो. ओके, so that self weight of that particular rail section is given as a 300 Newton per meter. Yield stress of the steel is given. This will be required in the design. Okay, so first calculation of the vertical loads. Okay, calculation of the vertical loads will be your maximum moment and the shear force. Okay, जे काही vertical loads म्हणजेच काय तुमची maximum moment जी काही येणार आहे, and as well as the shear force on that particular section, that will be your vertical loads due to the vertical reaction or the vertical movement due to the vertical loads. Okay, so first is your maximum wheel load. Okay, now maximum wheel load will be your जे काही तुमचे क्रेन गर्डर आहे त्याचे जे काही टू व्हील्स आहे त्या व्हील वरती किती लोड्स वर्टिकल लोड आहे, डाऊनवर्ड लोड येत आहे, दॅट इज युअर कॅल्क्युलेशन्स. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर केस सपोज ही जी काही तुमची पर्टिक्युलर क्रेन व्हील्स आहेत, ओके, हे जे काही दोन व्हील्स आहेत हे किती प्रमाणात तुमचा वर्टिकल लोड्स अप्लाय करत आहे. ओके, व्हॉट क्वांटिटी ऑफ द वर्टिकल लोड, सपोज दिस इज युअर RA. ओके, अँड दिस इज युअर सपोज W1 W2 म्हणू आपण त्याला. दिस इज युअर W1 अँड दिस इज युअर W2. सो व्हॉट अमाऊंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लोड इज ऍक्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर जो काही गॅन्ट्री गर्डर आहे त्याच्यावरती टोटल वर्टिकल लोड किती ऍक्ट होत आहे ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर, दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. ओके, सो लोड्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर विल बी, हे जे काही तुमचे लोड्स विल बी, फर्स्ट विल बी युअर लोड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जे काही तुमचे जे तुम्ही पर्टिक्युलर लोड लिफ्ट करणार आहे, दॅट पर्टिक्युलर लिफ्ट जे काही लोड असेल दॅट विल बी देअर. ओके, दॅट पर्टिक्युलर विल बी युअर क्रेन कॅपॅसिटी. ओके, जे काही तुम्ही पर्टिक्युलर हुकने जे काही तुम्ही पर्टिक्युलर वेट लिफ्ट करणार, दॅट मॅक्सिमम वेट विल बी युअर क्रेन कॅपॅसिटी. तो एक लोड. नेक्स्ट लोड विल बी युअर जो काही तुमची क्रेन क्रॅब आहे तुमची, ओके, व्हॉट एव्हर युअर ट्रॉली इज, द सेल्फ वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉली. ओके, सेल्फ वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉली. अँड नेक्स्ट अँड फायनल लोड विल बी युअर सेल्फ वेट ऑफ दिस पर्टिक्युलर गर्डर. ओके, जो काही तुमचा गर्डर असेल त्याचं सेल्फ वेट. असे 3 वर्टिकल लोड्स विल बी अप्लाइड ऑन दॅट पर्टिक्युलर लोड. त्या 3 लोडिंगचा आपण कन्सिडर करून आपण मॅक्सिमम वर्टिकल लोड्स हे जे काही दोन मॅक्सिमम व्हील लोड्स आपण कॅल्क्युलेट करणार बाय कन्सिडरिंग द सेल्फ जे काही हुक असेल त्याच्यावरती किती लोड येत आहे,
जी काही ट्रॉली आहे त्याचं किती वेट आहे, ऍज वेल एज जे काही गर्डर्स आहेत त्यांचं वेट किती आहे हे कन्सिडर करून आणि लोकेशन ऑफ द ट्रॉली कन्सिडर करून आपण मॅक्सिमम व्हील लोड कॅल्क्युलेट करणार. ओके, सो फर्स्ट maximum concentrated load on the particular crane will be. Okay, the load will be concentrated load and second will be your UDL. Okay, जो काही तुमचा self weight of that particular crane girder असेल, that particular self weight will be a UDL. Okay, the self weight of the particular crane girder will be uniformly distributed over the length of that particular crane girder. जो काही तुमचा crane girder असेल, okay, just एका डायग्राम मध्ये बघू आपण इथं. हा जो तुमचा क्रेन गर्डर असेल, the weight of this particular crane girder will be distributed throughout the particular span as a UDL. Okay, जो काही particular crane girder असेल, that particular whatever the weight of that particular crane girder will be distributed throughout the throughout the length of that particular span as a UDL, that is uniformly distributed load. Okay, जो काही तुमचा weight असेल तो uniformly distributed throughout this particular section will be there. Okay, next this is your UDL and next will be your point load. Okay, point load will be due to this particular crane. Okay, जी काही crane असेल त्या crane ची trolley capacity of that particular crane. Okay, whatever the capacity is, आपल्या इथं capacity of the crane is 200 kilonewton plus the self weight of that particular trolley, that is your 50 kilonewton. Okay, this particular equals to 250 kilonewton. This particular load will act as a point load on this particular section. Okay, हा जो काही तुमचा समजा सेक्शन आपण जर कन्सिडर केला, in this particular section the UDL will be acting as a self weight. This particular UDL will be your self weight of that particular member, whereas a point load will be जो काही तुमची ट्रॉली असेल ती ट्रॉली जी असेल that will act as a point load, and the weight of that particular point load will be equals to the capacity of the particular crane. Okay, plus the weight of that particular trolley. Okay, again in this particular case it will need जे काही तुमच्या ट्रॉलीचं वेट आहे ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड नसणार, कारण जे काही तुमचा सपोर्ट आहे तो एका पॉइंटनेच फक्त सपोर्ट केलेला असेल, therefore it will not be uniformly distributed. Okay, तो एका पॉइंट वरती फक्त कॉन्सन्ट्रेटेड असेल, therefore that particular concentrated load, well, suppose this is your concentrated load, P will be equals to weight of that particular trolley 50 kilonewton plus the total crane capacity, that is equals to 200 kilonewton. Therefore total unit weight is equal to 250 kilonewton and the uniformly distributed load is equals to self weight of that particular crane. Okay, जो काही crane असेल त्याचं self weight. असे दोन लोड तुमचे त्या particular member वरती असणार. One will be your point load, second will be your uniformly distributed load. Okay, so again considering the same case. Okay, the maximum concentrated load, okay, 40 kilonewton आहे तुमचं ट्रॉलीचं वेट. ओके, आपण 50 कन्सिडर केले, therefore it was 250. Okay, the weight of the particular concentrated load is 40 kilonewton. So the maximum concentrated load on the particular crane will be obviously weight self weight of that particular section, that is your 40 kilonewton. Okay, जे काही ट्रॉली असेल त्याचं सेल्फ वेट प्लस द टोटल क्रेन कॅपॅसिटी, दॅट वॉज 200 plus 40 equals to 240 kilonewton. Now next will be the self weight of that particular section. Now तुम्हाला जे काही सेल्फ वेट आहे ते तुम्हाला डायरेक्टली दिलेलं आहे. सेल्फ वेट ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन इज एक सेल्फ वेट ऑफ द क्रेन गर्डर इज गिवन एज अ 200 kilonewton. ओके, तर याच्यामध्ये दोन हे करू शकता तुम्ही, एक तर त्याला कन्वर्ट करू शकता UDL मध्ये. ओके, or you can consider that particular 200 kilonewton is acting at the सेंटरला ऍक्ट होत आहे असं सुद्धा तुम्ही कन्सिडर करू शकता. दोघांपैकी तुम्ही काहीही करू शकता. ओके, कारण त्याचा काही फरक पडत नाही तुमचा. ओके, कारण युडीएल म्हणजेच काय, जेव्हा तुम्ही युडीएल ला कन्वर्ट करता, जो काही तुमचा युडीएल असेल, ओके, सपोज दिस इज पर्टिक्युलर युडीएल ऑन दिस पर्टिक्युलर मेंबर. ओके, तेव्हा तुम्ही काय करता, त्या पर्टिक्युलर युडीएल विल बी इक्वल्स टू जो पूर्ण स्पॅन असेल, दॅट पर्टिक्युलर युडीएल विल बी ऍक्टिंग ऍज अ कॉन्सन्ट्रेटेड लोड ऍट द सेंटर. ओके, असं आपण कन्सिडर करतो. सो आपल्याला डायरेक्टली कॉन्सन्ट्रेटेड लोड दिलेला आहे 200 kilonewton. सो आपण डायरेक्टली म्हणू शकतो की असा 200 kilonewton ऍट द मिड स्पॅन जो असेल तो अप्लाय होत असेल, किंवा जर तुम्हाला युडीएल काढायचं असेल तर मग तुम्हाला हा जो 200 kilonewton डिवायडेड बाय लेंथ आपल्याला करावी लागेल. ओके, सो आपण इथे युडीएल म्हणून जरा कन्सिडर करू, कारण जो काही सेल्फ वेट आहे तो युडीएल म्हणून ऍक्ट होतो. ओके, त्यामुळे तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही जास्त. ओके, सो इन दिस पर्टिक्युलर केस द क्रेन विल कॅरी अ सेल्फ वेट एज अ युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड. Therefore total load तुम्हाला दिलेला आहे. ओके, P divided by total length will give us the UDL. ओके,
टोटल लेंथ तुम्हाला माहिती आहे, टोटल लोड तुम्हाला माहिती आहे, therefore we can easily calculate the UDL, that is uniformly distributed load throughout that particular length. Okay, so 200 divided by 16, that will be your 12.5 kilonewton per meter. So दोन लोड आहे तुमच्याकडे. फर्स्ट इज युअर मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेटेड लोड, दॅट इज 240 किलोन्यूटन. सेकंड इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड इज 12.5 किलोन्यूटन. नाव आता दोन पॉइंट आहे आपल्याकडे, ए आणि बी. ओके, फर्स्ट इज टू सपोर्ट्स आर देअर, ए अँड बी. ओके, नाउ टू डिझाइन द गॅन्ट्री गर्डर ऍट पर्टिक्युलर ए सेक्शन, ए सेक्शनला जर तुम्हाला गॅन्ट्री गर्डर डिझाइन करायचं असेल, देन इन दॅट केस द लोड ऑन द ए, दॅट इज द रिएक्शन ऍट ए, शुड बी maximum. Okay, reaction at A should be maximum, so that the gantry girder should be designed. Gantry girder आपण maximum design करा, therefore the RA should be maximum. So therefore the location of this particular point load, जी काही ट्रॉली आहे ती तुमची थ्रूआउट ह्या पर्टिक्युलर लेंथला मूव्ह होणार आहे. ओके, जी काही पर्टिक्युलर 16 मीटर आहे त्याच्यामध्ये कुठेही ती तुमची ट्रॉली इथं मूव्ह होऊ शकते, इथं मूव्ह शकते, इथं कुठेही ती मूव्ह होऊ शकते. ओके, सो टू गेट द मॅक्झिमम लोड और टू गेट द मॅक्झिमम रिएक्शन RA, that particular load should be नियरेस्ट टू दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट ए. जो काही तुमचा पॉइंट ए असेल त्याच्यावर एकदम जवळ तो तुमचा पर्टिक्युलर लोड पाहिजे. ओके, जर त्याच्यावरतीच जर तुमचा असेल, दॅट विल गिव्ह अस द मॅक्सिमम लोड. बट ऍज पर अवर पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन इट इज सेड दॅट द मिनिमम अप्रोच ऑफ द पर्टिक्युलर क्रेन हुक टू द गॅन्ट्री गर्डर इज 1.2 मीटर. म्हणजे मॅक्सिमम हा जो काही तुमचा लोड आहे तो किती जवळ येऊ शकतो पॉइंट एच्या, 1.2 मीटर पर्यंत तो येऊ शकतो मॅक्सिमम. ओके, 1.2 मीटर तो मॅक्सिमम येऊ शकतो. Therefore, putting that particular 240 kilonewton at a distance of 1.2 meter from the point A, this is for RA should be maximum. To get the RA as a maximum value, RA ची व्हॅल्यू तुम्हाला मॅक्सिमम मिळवण्यासाठी तुम्हाला जो काही पॉइंट लोड आहे तो एकदम जवळ RA च्या पाहिजे. ओके, therefore again putting that particular 240 kilonewton load nearest to that particular section, that is 1.2 meter from the particular A point. ओके, आणि त्यानंतर UDL. देन अगेन अप्लाइंग द त्यानंतर मग तुमचं सिंपल कॅल्क्युलेशन. ओके, टेकिंग द मुवमेंट ऑफ द बी. ओके, बी वरती किंवा ए वरती मुवमेंट घेऊ शकता आणि तुम्ही आणि RA आणि RB कॅल्क्युलेट करू शकता. एक सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे, एक पॉइंट लोड आहे, UDL दिलेला आहे. ओके, तुम्हाला RA आणि RB कॅल्क्युलेट करायचं. यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द RA आणि RB बाय टेकिंग द, समजा बी वरती जर मुवमेंट घेतली, यू कॅन कन्सिडर दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, RA विल बी RA मल्टिप्लाइड बाय 16. ओके, तुम्ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जे आहे तुम्हाला ऍज पर युअर ओन कन्व्हेन्शन तुम्ही करू शकता. ओके, क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाईज निगेटिव्ह, दोघांनी तुम्हाला उत्तरमध्ये काही फरक पडणार नाही. ओके, यू कॅन टेक एनी साइन कन्व्हेन्शन. ओके, सो ठीक आहे, हे मी तुम्हाला सांगत नाही तुम्हाला कसं कॅल्क्युलेशन करायचं. आणि RA आणि RB तुम्हाला इझिली कॅल्क्युलेट आतापर्यंत करताच यायला पाहिजे. ओके, तुम्ही फायनल इयरला आहात. ओके, सो फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन वी गेट द RA ॲज अ 322 kilonewton and RB as a 118 kilonewton. Obviously we require only RA for the calculations. Okay, so RB नाही काढला तरी चालेल. तुम्ही RA जर तुमचा डायरेक्टली पहिल्याच्या जर मुवमेंट मध्ये तुम्ही डायरेक्टली येऊन गेला तर RA तुम्ही डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करू शकतात. ओके, RB तुम्ही काढण्याची गरज नाही. ओके, RB तुम्ही व्हर्टिकल मुवमेंटचं सबमिशन ऑफ द FY किंवा FY घेऊन सुद्धा करू शकतात, बट काही करण्याची गरज नाही तुम्हाला. ओके, डायरेक्टली तुम्हाला फक्त RA काढला तिथपर्यंत तुमचं झालं, कारण RB तुम्हाला पुढे काही लागत नाही. ओके, so that particular reaction is of the total reaction. Whatever the RB is, that is your total reaction due to that particular forces. As we said, that particular जो काही तुमचा particular section असेल, that will be divided into the two wheels. Okay, जो काही तुमचा टोटल इथं जो काही तुमचा टोटल फोर्स आहे, that is your 322. Okay, that particular total force is 322. So the total force on this particular section is 322. Okay, 222 आहे. But this particular total force will be distributed in the two crane loads. Okay, जे काही तुमचे टू व्हील लोड, सॉरी, हे जे काही दोन व्हील्स आहे त्या दोन व्हील्स लोड मध्ये तो कन्वर्ट होईल. ओके, therefore again as that particular load will be equally divided, therefore this particular load and this particular load will be equals to 322 divided by 2. जो काही तुमचा टोटल लोड आहे तो दोन याच्यामध्ये डिवाइड होणार, कारण इथं जे काही क्रेन आहे तो दोन व्हील्स वरती सपोर्ट दिलेला आहे त्याला. therefore जे दोन रिएक्शन होते. सो जो काही तुमचा टोटल रिएक्शन आहे तो टोटल रिएक्शन और द टोटल फोर्स विल बी डिवाइडेड इनटू द टू फोर्सेस. ओके, दॅट विल बी 322 डिवाइडेड बाय 2. सो हे तुम्हाला हे जे काही दोन लोड्स आहेत त्या दोघा लोडची तुम्हाला व्हॅल्यू भेटेल. ओके, सो दॅट विल बी
So that will be three. The reaction from the crane girder is distributed, will be distributed equally on the two wheels at the end of the particular crane girder. Therefore, the maximum wheel load on the each wheel of the crane will be equals to obviously 322 divided by 2. That will be your 161 kilonewton. Okay, this is your maximum wheel load. Now next is your maximum bending moment on that particular crane girder. Okay, आपण आता टोटल वर्टिकल लोड तुम्ही फाइंड आउट केला. वर्टिकल लोड वरून आता तुम्हाला आपल्याला ऑब्विसली वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट करायचे, मीन्स तुम्हाला वर्टिकल बेंडिंग मुवमेंट, मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट आणि मॅक्झिमम शिअर फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, त्याआधी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं नेमका लोड किती आहे, टोटल लोड. तर टोटल लोड तुम्ही कॅल्क्युलेट केला. दॅट पर्टिक्युलर लोड ऑफ द पर्टिक्युलर व्हील लोड इज 161 kilonewton. Okay, from that calculating the maximum bending moment. Okay, now for the maximum bending moment. Okay, हा तुमचा जो काही आहे तो क्रेन गॅन्ट्री गर्डर आहे. ओके, सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर अँड टू लोड्स आर ऍक्टिंग. ओके, टू मुव्हिंग लोड्स आर ऍक्टिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर दिस पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर. ओके, जो काही गॅन्ट्री गर्डर आहे त्याच्यावरती दोन मुव्हिंग लोड्स ऍक्टिंग होत आहेत. ओके, सो देर आर मल्टिपल केसेस ऑन विच वी हॅव टू ते मल्टिपल केसेस असणार आहे ज्याच्यासाठी आपण बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेट करू शकतो. पण फॉर मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट ह्या दोन जर इक्वल लोड असेल तुमचं डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, यासाठी जर तुम्हाला मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट काढायची असेल तर यासाठी दोन कंडिशन्स आहेत जेव्हा तिची मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट ऑन दॅट पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर विल बी अप्लाइड. ओके, सो दोज टू कंडिशन्स आर दिस पर्टिक्युलर टू जे काही दोन लोड्स आहेत तुमचे, दोज आर मुव्हिंग लोड्स. ओके, म्हणजे त्या दोघी लोडला तुम्ही कुठेही प्लेस करू शकता थ्रू आउट दिस पर्टिक्युलर सेक्शन. या पर्टिक्युलर दोन सेक्शन मध्ये या थ्रू आउट दिस पर्टिक्युलर लेन मध्ये तुम्ही त्या पर्टिक्युलर दोन सेक्शनला कुठेही प्लेस करू शकतात ऍज दे आर द moving loads. Okay, so we have to decide the location of that particular moving load so that the m will be maximum. ओके, अशी लोकेशन आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे ऑर दॅट पर्टिक्युलर लोडची, सो दॅट द मॅक्सिमम मुवमेंट विल बी देअर. मीन्स अदर जर लोकेशनला पर्टिक्युलर लोड असेल, इन दॅट केस द मुवमेंट विल नॉट बी रीच टू द मॅक्सिमम मुवमेंट. ओके, सो देर आर टू कंडिशन. फर्स्ट इज when the A by L will be lower than the 0.586 and second is your when A by L is equals to or greater than 0.586. या दोघी कंडिशनला तुमचे दोन वेगवेगळे लोकेशन ऑफ द पर्टिक्युलर मुवमेंट्स, लोकेशन ऑफ पर्टिक्युलर लोड्स विल बी देअर. ओके, ए म्हणजे तुमचा जी व्हील बेस असतो तुमचा, दॅट विल बी युअर व्हील बेस. ओके, दोन लोड मधला जो काही तुमचा डिस्टन्स असेल दॅट विल बी युअर व्हील बेस. दिस इज कॉन्स्टंट. ओके, हा चेंज होत नाही, एची व्हॅल्यू तुमची चेंज होणार नाही. ओके, कारण ते रिजिडली फिक्स केलेले असतात, त्यामुळे ते लोड तुमचे या ए डिस्टन्स वरतीच मूव्ह होणार आहे. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर ए डिवायडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन, जी काही टोटल लेंथ असेल दॅट विल व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू, जर ती पर्टिक्युलर व्हॅल्यू तुमची ए बाय एल 0.586 पेक्षा कमी असेल, in that case this particular first condition will be there. If that particular is value is greater than or equals to 0.586, then the second condition will be applied. Okay, now first आपल्या केसेस मध्ये ही तर in our particular case A is your the value of the A will be your 3.5 meter. Okay, the value of the wheel base will be equals to 3.5 meter and the span of the particular gantry girder is 8 meter. That is 3.5 divided by 8, which is obviously will be greater less than the 0.5. 5 पेक्षा तर कमीच असेल, कारण 4/8 म्हणजे तुमचं 0.5 होते, त्यामुळे 5 पेक्षा कमीच आहे ते. Therefore the first condition will be applied. त्यामुळेच काय तुमची फर्स्ट कंडिशन, that is if the A by L value is less than the 0.586, in that case the first condition will be applied. In this case the location of that particular section will be such that जो काही तुमचा पर्टिक्युलर जो काही सेक्शन असेल, ओके, तो पर्टिक्युलर सेक्शन आधी ड्रॉ करायचा. ओके, सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर लेंथ. ओके, ऑन दिस पर्टिक्युलर लेंथ जे काही तुमचं दोन मेंबर्स असतील, ओके, जे काही सेंटर पॉइंट आधी ड्रॉ करून घ्यायचा. ओके, सो प्लेस दॅट पर्टिक्युलर डब्ल्यू ऍज सच अ डिस्टन्स दॅट द ए बाय 4 वरती तुमचा जो काही असेल तो सेंटर पासून तुमचा लोड यायला पाहिजे आणि इथं जो काही असेल तो रिमेनिंग पोर्शन विल बी देअर. ओके, सो रिमेंबर दॅट
सच दॅट जो अशा प्रकारे लिस्टॉन काय की जे काही तुमचं सेंटर टू सेंटर जे काही तुमची सेंटर असेल त्याच्यापासून जो काही तुमचा हा डब्ल्यू असेल दिस डिस्टन्स शुड बी इक्वल्स टू A/4. ओके, व्हॉट एव्हर द ए ची व्हॅल्यू असेल त्याच्या 4 ला पर्टिक्युलर जो काही सी पासून असेल हा डी पॉईंट तुमचा लोकेट व्हायला पाहिजे वेअर द पर्टिक्युलर सेकंड लोड विल बी वेअर द सेकंड लोड विल बी ऍक्टिंग. ठीक आहे, राहू द्या. ओके, दॅट पर्टिक्युलर जो काही सेकंड लोड असेल दॅट विल बी ऍक्टिंग ऍट अ डिस्टन्स ऑफ A/4. अशा प्रकारे तुमचा पर्टिक्युलर जो काही प्लेस करायचा. ओके, दिस पर्टिक्युलर सी विल बी युअर सेंटर ऑर द मिड स्पॅन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. जो काही तुमचा टोटल लेंथ असेल त्याच्या सेंटर जो काही असेल दॅट विल बी युअर पॉईंट सी. आणि जो काही तुमचा डब्ल्यू आहे तो अशा ठिकाणी प्लेस करायचा दॅट इट विल बी ऍट अ डिस्टन्स ऑफ द A/4 फ्रॉम द पर्टिक्युलर पॉईंट सी. सो at that point the bending moment at particular point D वरती जेव्हा तुम्ही बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करणार, बेंडिंग मोमेंट at particular point D, that will be your bending moment, that will be your maximum bending moment. Okay, जेव्हा पण तुम्ही बेंडिंग मोमेंट at D फाइंड आउट करणार, in that case it will be the maximum bending moment for that particular section. ओके, सो लक्षात ठेवा जेव्हा पण तुम्हाला मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट काढायचा असेल सेंटर पासून जो काही डी असेल दॅट शुड बी लोकेटेड ऍट A/4 वरती लोकेट करायचा. नेक्स्ट इज इफ युअर पर्टिक्युलर सेक्शन A/L जर तुमचा 0.586 पेक्षा जर जास्त असेल इन दॅट केस जो काही तुमचा फर्स्ट लोड असेल तो डायरेक्टली सेंटर वरती प्लेस करायचा. इन दॅट केस द मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी ऍट द सेंटर, नॉट ऍट द पॉईंट डी. ओके, लोकेशन सुद्धा लक्षात ठेवा की सी वरती तुमचं मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट असेल जर तुमचा A/L जर तुमचा दॅट विल बी ग्रेटर दॅन 0.586. इन दॅट केस जो काही फर्स्ट लोड असेल तुमचा सेंटर वरती अप्लाय करायचा, बाकीचा लोड बरोबर सेंटर पासून ए डिस्टन्स वरती असेल and the maximum bending moment will be at point C. If it is lower than 0, जर A/L 586 पेक्षा कमी असेल in that case जो काही तुमचा सेंटर असेल त्या सेंटर पासून at a distance of A/4 वरती 1/4 of that particular A तुमचा दुसरा जो काही लोड असेल तो ऍक्ट करायचा and that particular point D will be your maximum bending moment. So here again so here again the span of the particular 8 मीटर जो आहे तो तुमचा टोटल स्पॅन आहे. The value of the A or the wheel base is equals to 3.5 मीटर. Therefore that जो काही तुमचा सेंटर असेल जो काही तुमचा सेंटर असेल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर सेंटर द सेकंड लोड शुड बी ऍट अ डिस्टन्स ऑफ A/4. जो काही तुमचा सेकंड असेल तो A/4 वर पाहिजे. मीन्स 3.5 डिवायडेड बाय 4 दॅट विल बी इक्वल्स टू 0.875. मीन्स जो काही तुमचा सेंटर असेल, ओके, सपोज दिस इज युअर सेंटर आहे तुमचा हा, या पर्टिक्युलर सेंटर पासून जो काही तुमचा सेकंड लोड असेल दॅट पर्टिक्युलर लोड विल बी ऍट अ डिस्टन्स ऑफ द 0.875. ओके, हे लक्षात घ्या तुमचं कशा प्रकारे प्लेसमेंट करायचं आहे. ओके, पण प्लेसमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. जो काही तुमचा सेंटर असेल ओके दॅट विल बी 8/2 म्हणजे तुमचा इथून 4 मीटर. ओके, त्याच्या जो काही सेकंड लोड असेल दॅट विल बी ऍट अ डिस्टन्स ऑफ A/4. ओके, A/4 मीन्स 3.5 डिवायडेड बाय 4 दॅट विल बी इक्वल्स टू 0.875. ओके, सो दोन लोड आहे तुमचे 1.65 161 आणि 161 दॅट इज 322 चे दोन आपण सेगमेंट केले. ओके, दोन सेगमेंट आपण त्याच्यामध्ये केले आणि दॅट पर्टिक्युलर जो काही पॉईंट असेल ओके जो डी पॉईंट असेल ऑर द सेकंड लोड विल बी ऍक्टिंग ऍट अ डिस्टन्स ऑफ द A/4. आणि ह्या ज्या पर्टिक्युलर पॉईंट वरची जी काही आपण बेंडिंग मुवमेंट काढणार, बेंडिंग मुवमेंट ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉईंट दॅट विल बी युअर maximum bending moment. Okay, so remember that particular point. Again on this particular जो काही गॅन्ट्री गर्डर असेल त्या गॅन्ट्री गर्डर वरती हे जे दोन असेल ते लोड तर झाले तुमचे कॉन्सन्ट्रेटेड लोड. इन ऍडिशन टू दॅट self weight of that particular gantry girder will be there. Self weight of that particular gantry girder in the UDL as a UDL म्हणून तुमचं self weight of that particular gantry girder will be there. Okay, self weight of that particular gantry girder. Again the self weight of the gantry girder is not given. त्यामुळे आपण assume करू शकतो 1 to 2 kilonewton per meter assume करायचं. 1 kilonewton
to 2 kilonewton per meter. इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड असेल इन दॅट केस 2 किलोमीटर, जर मॅन्युअली ऑपरेटेड असेल इन दॅट केस 1 kilonewton per meter अजून करायचं. ओके, यू कॅन अजून मॅक्झिमम 2 kilonewton per meterच करायचं, त्यापेक्षा जास्त तुम्ही अजून करायचं नाही. ओके, सो द सेल्फ वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर इज 2 kilonewton per meter. In addition to that, the self weight of that particular जी काही तुमची रेल असेल त्या रेलचं सुद्धा सेल्फ वेट असेल. अगेन दॅट पर्टिक्युलर रेल विल बी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन, therefore it will be also a UDL. Therefore again त्याचं वेट जे आहे, that weight of that particular rail section is given as a 300 Newton per meter. Therefore the total dead load on that particular section, or the total UDL dead load on that particular section will be self weight of that particular gantry girder plus self weight of the rail. Okay, self weight is तुमचं 2000 Newton per meter तुमचं self weight of the gantry girder plus 300 Newton per meter self weight of that particular rail section. हे झालं your total dead load, that is 2300 Newton per meter, or the 2.3 kilonewton per meter. Okay, this will be your UDL. Now you have to calculate the maximum bending moment. So maximum bending moment will be, first condition will be, वेगवेगळे कंडिशन कन्सिडर करायचे. ओके, फर्स्ट मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट ड्यू टू द लाईव्ह लोड ओनली. लाईव्ह लोड म्हणजेच काय, हे दोन जे काही लोड्स आहेत तुमचे ते मुव्हेबल लोड्स आहेत. ओके, मुव्हिंग लोड्स आहेत म्हणून त्यांना आपण लाईव्ह लोड म्हटलं. ओके, लाईव्ह लोड म्हणजेच काय, जे तुमचे लोड्स मूव्ह होतात. ओके, डेड लोड म्हणजे ते एक स्टॅटिक लोड असतं, दॅट विल नॉट मूव्ह. ओके, वेअरएज दिस पर्टिक्युलर टू जे लोड्स आहेत ते मुव्हेबल लोड्स आहेत, ते कुठेही तुमचे मूव्ह होऊ शकतात. देअरफॉर फर्स्ट विल बी युअर एम मॅक्स. ओके, और मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट ड्यू टू द live load. Okay, second will be your maximum bending moment M max due to the dead load, means on the self weight of that particular rail as well as the जे काही तुमचं self weight of that particular rail and the gantry girder तो तुमचा असेल. and then next will be your M max due to the impact loading. ओके, अजून आपण इम्पॅक्ट लोडिंग आपल्याला कन्सिडर करायचं, सांगितलं ना गॅन्ट्री गर्डर मध्ये आपल्याला इम्पॅक्ट लोडिंग सुद्धा कन्सिडर करायचं असते. देअरफॉर दॅट पर्टिक्युलर इम्पॅक्ट लोडिंग विल बी देअर. सो addition of those particular three, okay, addition of those particular three will give us the maximum bending moment in that particular section. प्रत्येक याला सेपरेटली कॅल्क्युलेट करायचं. फर्स्ट आपण कॅल्क्युलेट करू मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट ड्यू टू द live load only, then maximum bending moment due to the impact load only, then maximum bending moment due to the डेड लोड ओनली. ओके, असे 3 लोड करायचे आणि तिघांचं ऍडिशन विल बी युअर एम मॅक्स. ओके, एम जी असेल ती टोटल मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट ऑन दॅट पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर. ओके, सो फर्स्ट the position of the one wheel load from the midpoint of the particular span is 0.875. तो आपण ठीक आहे. ओके, directly taking moment about point D. Okay, again we have to taking moment about points RD. ओके, डी हा पॉइंट घेतलाय का. ओके, ठीक आहे. देन फर्स्ट अगेन यू हॅव टू कॅल्क्युलेट आर आय अँड आर सी अँड आर डी. ओके, सी आणि डी म्हटलंय इथं, आर सी अँड आर डी. ओके, सो अगेन फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ द मॅक्झिमम बेंडिंग, इथं जर तुम्हाला डी पॉइंटला जर तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेट करायची आहे, इन दॅट केस ओनली आर डी तुम्हाला रिक्वायर्ड. ओके, आरसी ची तुम्हाला गरज नाही. ओके, हा युडीएल नको कन्सिडर करू, फक्त कन्सिडर नको करा. ओनली सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर एक मेंबर आहे. ओके, हा मेंबर आहे तुमचा. ओके, हा तुमचा सेंटर स्पॅन आहे. ओके, दिस इज युअर डब्ल्यू, दिस इज युअर W2. ओके, दिस इज युअर this will be your 161, this will be your 161. Okay, now this particular will be located at a distance of the 0.875. Okay, so to calculate the bending moment at this particular point, हा जो काही पर्टिक्युलर पॉइंट आहे तिथं तुम्हाला बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेट करायची आहे. तर इझिली आपण लेफ्ट हँड साइड ओनली कन्सिडर करा, राईट हँड साइड आपण कन्सिडर करा. लेफ्ट हँड साइडच्या डिस्ट्रिक्ट तुम्हाला हा रिएक्शन, हा लोड, दोन्ही लोड तुम्हाला कन्सिडर करायला. इन्स्टेड ऑफ फक्त इथं जर तुम्ही हा रिएक्शन मल्टिप्लाइड बाय जर हे डिस्टन्स केलं, इन दॅट केस यू कॅन इझिली गेट द बेंडिंग मुवमेंट ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. बेंडिंग मुवमेंट ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट तुम्ही इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. त्यामुळे फक्त ही एक मुवमेंट तुम्ही ही एक रिएक्शन जरी कॅल्क्युलेट केली तरी तुला चालेल. बट यू कॅन कॅल्क्युलेट बोथ आरसी अँड आरडी, दोन्ही सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. देयर इज नो प्रॉब्लेम. ओके, सो considering a simply supported beam with loads 161, which one is acting at a distance of the 0.875. again मी तुम्हाला तुमच्यावरती सोडतो. ओके, फक्त कुठे प्लेस करायचं याच्यावरती डिपेंड आहे. बाकी तुम्हाला आर ए आणि आरबी तुम्हाला ऑब्व्हियसली कॅल्क्युलेट करता यायलाच हवं. ओके, स्टील एकदा ट्राय करायचं स्वतःहून तुम्ही. ओके, आर ए आणि सिम्पल आहे, एक सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे. ओके, कॅल्क्युलेशन मध्ये काही नाही, एक सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे तुमचा. ओके, 2 लोड ऍक्टिंग आहेत. ओके, डिस्टन्स वगैरे जाऊ द्या, 2 लोड ऍक्टिंग आहे. तुम्ही इझिली आर ए आणि आरबी कॅल्क्युलेट करू शकतात. ओके,
RA multiplied by this distance, this load multiplied by this distance, this load multiplied by this distance. Okay, reaction at A or reaction at D will be equals to 0. Okay, so you can easily calculate RA and RB. एकदा जर तुम्ही RA आणि RB calculate केला, then you can easily calculate the reaction at this particular point. Okay, so the value of the RC, sorry, the value from the calculation, the value of the RD will be equals to 125.78. Value of the RD will be equals to 125.78 kilonewton. RD ची value तुम्हाला भेटली. Now we have to calculate the maximum moment at this particular point. Okay, UDL आपण consider केला नाही, UDL आपण separately consider करणार आहोत. Okay, so the maximum bending moment at this particular point will be equals to whatever this RD is multiplied by this distance. Okay, now जो काही center असेल तो तुमचा होता, this center is equals to 4 meter, and this particular जो काही load असेल, this is located at a distance of 0.875 from the particular center. Therefore, that particular distance will be 4 minus 0.875. Okay, so RD multiplied by 4 minus 0.875, that will give us the maximum bending moment at this particular location. Okay, therefore the maximum bending moment due to the live load will be equals to 125.78 multiplied by 3.125 or 4 minus 0.875. Okay, so this will give us the maximum bending moment due to the live load, that will be equals to 393.06 kilonewton. Okay, next will be your bending moment due to the impact. Now remember that impact आपण का कन्सिडर करतो, कारण आपली जी काही पर्टिक्युलर क्रेन आहे that is going to start and stop, आणि due to that particular acceleration or deceleration, extra loading will be there, extra impact loading will be there on that particular gantry girder. Therefore, when we say that the particular impact load should be taken as a 25% or the 10% of that particular calculation, okay, as per IS code मध्ये दिलेल्यानुसार, okay, we have this particular additional load due to the impact should be considered. Okay, the vertical force transfer due to the transfer to the rails for the EOT cranes is 25 of the maximum static wheel load, and it is a 10% of the maximum static wheel load. Remember, here it is given as a wheel load. Dead load इथं आपण consider केलं नाही. Okay, only wheel load consider करायचं, only live load consider करायचं. Dead load of जे काही crane असेल किंवा जे काही rails असेल, त्याच्यामुळे जे काही load असणार तो तुम्ही consider करणार नाही. कारण का, जे काही तुमचं जे काही additional load due to the impact असेल, that additional load due to the impact will be only due to the acceleration or the deceleration of that particular crane only. Self weight of that particular जे काही gantry girder असेल किंवा जे काही तुमची रेल सेक्शन असेल, त्याचे काही self weight असेल, त्याचा काहीही रोल नाहीये in case of the impact loading. Therefore, the 25% आपला जो काही आहे तो electrically operated train आहे. Therefore, it will be 25% of the static wheel load. Therefore, it will be therefore the bending moment due to the impact will be equals to obviously 25% of that particular whatever bending moment due to the live load is. जो काही तुमचा bending moment due to the live load असेल, त्याचे 25% means obviously 25 divided by 100 into means 0.25. 25% म्हणजेच 25 divided by 100 means 0.25 of the total load. Okay, so that particular load will be your bending moment due to the impact. Okay, एक तर आपण असं करू शकता की हा लोड जो असेल त्याला आपण कन्वर्ट करू शकतो इम्पॅक्ट लोड मध्ये, आणि मग तुम्ही बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन करू शकता. म्हणजे त्याला आपण मल्टिप्लाय करू 0.25 ने, आणि त्याला पण दोन्हीचा आन्सर सेमच येते. त्यामुळे इन्स्टेड ऑफ त्याला परत लोडचं जे काही असेल तो चेंज करून परत कॅल्क्युलेशन करायला पडतात. जी काही तुमची फायनल जी काही बेंडिंग मोमेंटची कॅल्क्युलेशन केली आहे त्याला आपण कोरिलेट करतो विथ द लोडिंग, कारण लोकेशन ऑफ द लोड जे असते ते सेम होते, फक्त तुमचं कॅल्क्युलेशन डबल होते. त्यामुळे जी काही तुमची लाईव्ह लोड असेल और जी काही बेंडिंग मोमेंट असेल त्याला आपण कोरिलेट करतो विथ द लोडिंग. ओके, सो bending moment due to the impact will be your 25% of the bending moment due to the live load. That was 393 multiplied by 25, that will give us the bending moment due to the impact will be 98.26. Okay, so इथे काही total bending moment due to the live load and the impact load addition केलेला आहे, that is not important. Next is your bending moment due to the dead load. Okay, now we have the dead load. म्हणजेच काय तुमचा dead load दिलेला आहे. Okay, UDL आहे तुमची. Okay, again for the UDL you know that the bending moment will be equals to WL square by 8. Okay, directly तुमच्याकडे फॉर्म्युला आहे for the bending moment WL square by 8.
ओके वी हॅव नो डब्ल्यू जो आहे तुमच्याकडे आहे डब्ल्यू इज 2.3 किलो न्यूटन मल्टिप्लाइड बाय लेंथ इज देअर 8 मीटर divided by 8 square divided by 8 that will give us the bending moment due to the maximum bending moment. Okay, maximum bending moment due to the dead load as 18.4 kilonewton. Therefore the maximum bending moment on that particular section will be equals to bending moment due to the live load, maximum bending moment due to the live load plus maximum bending moment due to the impact load plus maximum bending moment due to the dead load. The तिघांचा addition that will be your maximum load on the particular gantry girder that will be equals to 509.72 multiplied by 10 raised to 6 Newton into mm or 509.72 kilonewton into meter. Okay, so that will be your maximum bending moment on that particular section. इथं तुम्हाला असा प्रकार तुम्हाला विचारण्यात येऊ शकतो की maximum bending moment काढा. Okay, so that will be your असं सुद्धा क्वेश्चन विचारण्यात येऊ शकतो की only calculation of the maximum bending moment or only calculation of the maximum shear force. Okay, so maximum bending moment काढले तर तुम्हाला हे तिन्ही जे काही असेल ते कॅल्क्युलेशन करायचे असेल. Okay, so this will be your maximum bending moment. Next is your maximum shear force. Okay, now maximum bending moment आपण calculate केली. Now next is your maximum shear force. Again considering the same span, again considering gantry girder जो काही span असेल तो परत एकदा consider करता 8 मीटर. Okay, again this particular loads are moving load. आधीच सांगितलं मी तुला 161 are moving load, so it can be placed whenever whatever location we want. आपल्याला जिथं पाहिजे असेल तिथं आपण 161 किलो न्यूटनचे लोड आहे ते प्लेस करू शकतो. एवढंच आहे की ते दोघी जे आहे त्याचं डिस्टन्स जे काही दोघांमधलं ते 3.5च पाहिजे, दॅट इज व्हील बेस. ओके, त्या दोघांमधलं डिस्टन्स असं नाही की हा एक लोड इथं आणि हा दुसरा लोड असा नाही आपण कन्सिडर करू शकतो. त्या दोघांमधलं डिस्टन्स जे आहे 3.5 मीटर असायला हवं, बट दे कॅन बी प्लेस ऍट एनीवर. हे जे दोन आहे तुम्ही असे सुद्धा इथं प्लेस करू शकतात किंवा असे सुद्धा तुम्ही प्लेस करू शकतात. द डिस्टन्स बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 3.5 मीटर. ओके, सो अगेन वी आर कन्सिडरिंग द बेंड. अगेन इथे तुम्हाला काय अगेन मॅक्झिमम शियर फोर्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, सो टू गेट द मॅक्झिमम शियर फोर्स, जर आपल्याला पर्टिक्युलर दोन जे काही लोड असेल त्याला जर आपल्याला समजा पॉईंट सी ला जर तुम्हाला मॅक्झिमम शियर फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल, इन दॅट केस दोज पर्टिक्युलर लोड शुड बी लाईक दिस. ओके, आपल्याला माहिती की जेव्हा जो काही तुमचा समजा पॉईंट लोड असेल, जो पॉईंट लोड असेल जर त्या पर्टिक्युलर पॉईंट रिएक्शनला असेल, इन दॅट केस दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन विल बी सबजेक्टेड टू द मॅक्झिमम शियर फोर्स. आपल्याला माहिती आहे. देअरफॉर इन दिस पर्टिक्युलर केस जे काही तुमचे पर्टिक्युलर सेक्शन असेल, that is the total length of that particular section is 8 meter and this particular two loads are moving load. Therefore to get the maximum shear force, हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर लोड आहे तुमचा त्या पर्टिक्युलर सेक्शनला असायला हवा. आणि ऑब्विसली आज जे काही तुमचा दुसरा सेक्शन आहे तो तुमचा 3.5 मीटर मध्ये आपण प्लेस करू शकतो. देअरफॉर सेकंड पोर्शन जो काही असेल तो सी पासून 3.5